Hari tu saya cuba puasa 1 hari. It was my first time puasa Islam. Dulu pernah juga puasa tapi the Christian way. Puasa makanan tapi bolehlah minum air. Kadang-kadang puasa sampai 3 hari tak berbuka pun pernah. Tapi kali ni puasa tanpa air tu memang perasaan dia wow, lain macam. I mengajak keluarga saya untuk makan malam bersama for the first time in my new home sebab nak juga perasaan buka puasa bersama family lah kan. So bangun pagi je I dah start masak. Saya masak 3 jenis masakan yang reminds me of my childhood growing up. Dal sayuran, sardin goreng cili dan kubis masak kunyit. It's a simple combo but it takes quite some time to prep, especially bila dapur pun ada satu je buat sekarang. Masa tengah puasa, I noticed my moods memang edgy. Yelah first time puasa kan. I felt my patience was not the same as usual. Maybe sebab I tengah puasa atau tengah cuba nak shoot seorang kat dapur baru sambil masak, sambil layan karena anak-anak saya. Wow, memang fuse tu terasa sangat pendek. But I realised that yes, memang penting untuk kita recenter our body, mind and soul every once in a while. To subject our carnal cravings to discipline supaya kita sebagai manusia can be in better control of our thoughts and emotions yang kadang-kadang tu terlampau reactive and causes to behave poorly. Lebih-lebih lagi with current sensitive issues that can very easily drive anger and hate di bulan Ramadan ini bila kita mungkin patut bermaaf-maafan. Overall, it was a good experience for me. I learned quite a bit about myself and of course a deep appreciation for water. I pun tak boleh kira berapa ratus kali lah I buka peti sejuk untuk... saya pun tak tahu sebenarnya. It's 10 more minutes for me. Everyone's sitting there already. It's 10 more minutes for me. Selamat berbuka guys. Selamat berbuka. This water is going to be so good. Nice. Tastes like coconut.